Schönen guten Morgen. Very warm welcome to the press statement of the German Foreign Minister. There will be statement first. It will be in two languages, in English and in German, and there will be the option for questions afterwards. Mr. Foreign Minister. Anyway, I always start with Moin. You can feel it nowhere more strongly than here in New York. The United Nations remain the central forum from which people around the world expect action for peace and security, the promotion of sustainable development and the protection of human rights. The UN Charter embodies the hope that jointly agreed rules are stronger than arbitrary violence, that negotiations can produce lasting solutions, and that every human being is entitled to live in dignity. The General Assembly, whose new president was elected here today, just recently, stands for the sovereign equality of all states. I would like to express my sincere thanks to the incumbent president, at the same time my predecessor in office, Annalena Baerbock. Through her strong commitment, she helps to ensure that fundamental promises the world made to itself, even founding the United Nations more than 80 years ago, remain within reach. She is also helping to ensure that the Secretary General's reform process guides this vital organization into the future. Especially in times like these, we need a strong and effective United Nations. Germany is already making substantial contributions across all areas, from peacekeeping missions and efforts to address the consequences of climate change to conflict mediation. Expectations of Germany are rightly high. And for that reason as well, Germany wishes once again to contribute where primary responsibility for international peace and security lies. As an elected member
of the United Nations Security Council for the 2027-2028 term. We know all too well that the world there is not easy. Decisions in the interest of all require difficult negotiations and a willingness to compromise from everyone involved. Germany is prepared to contribute to this effort with all its strength. I'm firmly convinced that Germany can make both the Security Council and the United Nations stronger. Ja, man spürt nirgendwo so klar und deutlich wie hier in New York, dass die Vereinten Nationen das zentrale Forum dieser Welt sind und bleiben, von dem die Menschen in aller Welt erwarten, dass es für Frieden und Sicherheit arbeitet, nachhaltige Entwicklung fördert und Menschenrechte schützt. Denn es ist die UN-Charta, die für Hoffnung steht, dass das gemeinsam vereinbarte Regelsystem mächtiger ist als willkürliche Gewalt, dass Verhandlungen tragfähige Lösungen schaffen und dass ein Leben in Würde für jeden Menschen gilt. Die Generalversammlung hat heute einen neuen Präsidenten gewählt. Er steht für die souveräne Gleichheit aller Staaten. Und ich möchte zugleich der Amtsinhaberin, meiner Vorgängerin im Amt als Außenministerin, Annalena Baerbock, sehr herzlich danken und ihr Respekt zollen für die Art und Weise, wie sie dieses Amt ausgefüllt hat. Sie arbeitet mit viel Engagement daran, dass diese grundlegenden Versprechen, die sich die Welt mit der Gründung der Vereinten Nationen vor mehr als 80 Jahren gegeben hat, in Reichweite bleiben. Dass der Reformprozess des Generalsekretärs dieser so wichtigen Organisation einen Weg in die Zukunft weist. Denn es braucht gerade in diesen Zeiten kraftvolle und handlungsfähige Vereinte Nationen. Deutschland engagiert sich bereits seit vielen Jahren substanziell in allen Bereichen. Von den Friedensmissionen über den Einsatz gegen die Folgen des Klimawandels bis hin zur Konfliktmediation. Auf Deutschland ruhen zu Recht hohe Erwartungen. Auch deshalb möchte Deutschland erneut einen Beitrag an zentraler Stelle leisten bei der Hauptverantwortung für Frieden und Sicherheit in aller Welt als gewähltes Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Periode 2027-2028. Wir wissen zu gut, nur zu gut, die Arbeit dort ist nicht einfach. Entscheidungen zum Wohle aller erfordern harte Verhandlungen und den Willen zum Kompromiss von und mit allen. Daran wollen wir uns mit aller Kraft beteiligen und daran wollen wir arbeiten. Ich bin fest überzeugt, dass Deutschland sowohl den Sicherheitsrat als auch die Vereinten Nationen insgesamt stärker und handlungsfähiger machen kann. Dankeschön. Herr Wadephul, bitte. Danke. Herr Wadephul, Frage zur Kandidatur morgen. Ja. Viele Staaten weltweit, viele kleine Staaten, die sich mehr Gewicht wünschen in den Vereinten Nationen. Nun ist es so, dass die beiden Mitbewerber morgen kleine Staaten sind, die sich ja auch in der Bewerbung genauso profiliert haben. Inwiefern ist das ein Nachteil für Deutschland, dass Deutschland eben kein kleines Land, sondern ein großes Land ist? Ich glaube, unsere Chance besteht darin, deutlich zu machen, dass das, was eine lange außenpolitische Tradition Deutschlands ist, dass wir uns immer auch um die Interessen kleiner Staaten bemüht haben und sie immer gesehen haben und uns auch immer als Anwalt dieser kleinen Staaten und der Interessen dieser Staaten in den verschiedenen Foren gesehen haben. So verhalten wir uns in der Europäischen Union und so verhalten wir uns auch hier in den Vereinten Nationen. Und möglicherweise ist für viele Staaten dann auch eine Mixtur genau das Richtige, dass ein kleinerer Staat aus Europa und die Bundesrepublik Deutschland in den Sicherheitsrat gewählt wird. Frau Havertz. Herr Minister, Sie haben gerade schon die hohe Erwartungshaltung an Deutschland angesprochen. Wenn wir jetzt mal von einer positiven Wahl morgen ausgehen, können wir dann erwarten, dass die deutsche Regierung sich dann auch als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat deutlich konsequenter positioniert, als dies in den vergangenen Monaten getan hat bezüglich gewisser völkerrechtlicher Aussagen? Also wir haben immer das Völkerrecht klar verteidigt und werden das auch in Zukunft mit großer Konsequenz machen. Ich habe das ja gerade eben noch einmal gesagt. Wir dürfen uns nicht an eine Situation gewöhnen, wo das Recht des Stärkeren sich versucht durchzusetzen, sondern wir glauben an die Stärke des Rechts und wir glauben an die Stärke des Völkerrechts. Und sicherlich mit der Wahl in den
Sicherheitsrat ist das für uns auch ein neuer Anspruch, an der Stelle auch Anwalt des internationalen Rechts zu sein, auch des Völkerrechts zu sein. Und das werden wir verantwortungsvoll wahrnehmen. Thank you very much, Mr. Minister. An English question for an international audience. What are Germany's aim to get this non-permanent seat at the UN Security Council, and which one of those aims are actually achievable in this really extraordinary times that we're going through? I think a lot of political aims are achievable, but I would say, as I just said in German, we are defending an international rules-based order. And this order doesn't exist for its alone, but it needs advocates. And Germany's aspiration and our intention is to be an advocate for that, so that the international rules-based order has a place here at the UN headquarters, is viable, and I would say the second point is to give the non-permanent members a strong voice besides the permanent ones. So we would convene the non-permanent members of the Security Council for a first meeting already in the high-level week in September, and try to find out which specific role these 10 countries could play here in the future, because everybody knows about the importance of this very organization. On the other hand, we do see the necessity for reforms, and I would assume that the 10 countries being represented in the Security Council could play an active role in bringing the reform process forward, so that not only the Assembly but also the Security Council reflects the world as we see it in the 21st century. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day. See you tomorrow. Bis später. Wir machen mal eine Recherche. Ich gebe es in die Gruppe. Ja, nee, darum, oder? Ja. Ja, ich auch. Ja.